Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading from the Bhagavad Gita as it is, chapter 12, devotional service, text number 13 and 14. Сегодня мы читаем Bhagavad Gita, как она есть, глава 12, текст 13 и 14. So you can just read the translation and purport. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственничества, эгоизма и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и в горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Комментарий. Возвращаясь к описанию чистого преданного служения, Господь в этих двух стихах перечисляет духовные качества чистого преданного. Такой преданный при любых обстоятельствах остается спокойным и невозмутимым. Он никому не завидует и никому не питает вражды. Вместо того, чтобы отвечать враждебностью на враждебность, преданный думает: этот человек враждует со мной в наказание за мои прошлые грехи, поэтому лучше безропотно сносить причиняемые им страдания. В Шримад Бхагаватам сказано: «Татену кампамсу самих шамано бунджана эватма крита випакам». Попадая в беду или сталкиваясь с трудностями, преданный видит в них милость Господа. Наказание за прошлые грехи, думает он, я должен был бы страдать гораздо сильнее, чем страдаю сейчас. Только по милости Верховного Господа я не получил заслуженного наказания в полной мере. Милостью Верховной Личности Бога мне досталось лишь малая толика страданий. Поэтому преданный всегда остается спокойным и невозмутимым и терпеливо сносит любые страдания. Преданный также неизменно добр ко всем живым существам, даже к своим врагам. Нирмама. Он не придает особого значения телесным страданиям, ибо прекрасно знает, что не является телом. Поскольку преданный не отождествляет себя с материальным телом, у него нет ложного эго, и он одинаково спокойно относится к счастью и горю. Он терпелив и довольствуется тем, что приходит к нему, по милости Верховного Господа. Не ставя перед собой труднодостижимых целей, он всегда пребывает в радостном расположении духа. Неукоснительно следуя указаниям духовного учителя, преданный становится совершенным йогом, и поскольку он обуздал свои чувства, ему присуща непоколебимая решимость. Его никогда не собьют с пути ложные аргументы, ибо ничто не может поколебать его решимости заниматься преданным служением. Он полностью осознал, что Кришна – вечный Господь, и ничто не может поколебать его. Все это помогает ему полностью сосредоточить свой ум и разум на Верховном Господе. Разумеется, редко кому удается достичь столь высокого уровня преданного служения, но каждый может подняться на эту ступень, если будет выполнять правила преданного служения. Более того, Господь говорит, что такой преданный очень дорог ему, ибо Господь неизменно доволен всем, что тот делает в полном сознании Кришны. Om Gita Tamarandasya Gnanjana Salakya Chakshurmritam Jina Tasmai Sri Guru Vairo Mukhalam Guru Davachalam Pangunam Krite Yakripasaram Vande Sri Guru Nidhavam Vanchakapati Vyascha Kripasanu Devacha Paridhanam Bhavare Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the first thing Krishna mentions here is that a devotee is not envious of anyone. То, что Кришна здесь говорит, он обращаясь к нам, говорит, что преданный, он не завидует никому. It's like the 6 Goswamis, they were very popular both with the devotees and with the envious. Как, например, 6 Госвами Вриндавана, они были одинаково в отношениях с врагами и с дружелюбными настроенными людьми. Dhira dhira janapriya priyakaro. Now the reason they were not envious is because they had pure hearts. There was no, they were just completely pure.
Причина, почему они не завидовали никому, заключается в том, что у них были очень чистые сердца. So everybody accepted them as spiritual guides. И все их принимали как духовных наставников. So therefore they also saw everyone as spirit soul. Поэтому они всех видели как духовные души. And they were friendly towards everyone. И они были друзьями для всех. And if you think about it, everybody is spiritual. Everyone is part of Krishna. Если мы подумаем, что каждый является частичкой Кришны. So therefore, it's not difficult to understand how a devotee can be a friend towards everyone. И поэтому не так уж тяжело понять, как преданный может быть другом для всех живых существ. And then he goes on to say that he is not a proprietor. He doesn't feel that he's a proprietor. Здесь говорится, что Господь не является всемогущим. That everything belongs to Krishna. И все принадлежит Ему. And therefore he wants to engage everything in the service of Krishna. И поэтому преданный, он хочет все задействовать в служении Кришне. And he also wants to engage his life in the service of Krishna. То есть он все хочет задействовать, всю свою жизнь отдать Кришне. And help others also engage their life in the service of Krishna. И помочь другим задействовать их жизнь в служении Кришне. And therefore, Krishna, he comes to help us also. Поэтому Кришна приходит и помогает нам. Maya mugdha jivara nahi svata Krishna gyan jivara pripoya kora Krishna veda param. That Krishna, Maya mugdha jivara nahi svata Krishna gyan. The living entity cannot revive their Krishna consciousness on their own. Живое существо не способно пробудить сознание Кришны своими силами. Because everybody is enchanted by the material nature. Потому что каждый, он очарован материальной энергией. And therefore Krishna comes and gives us the Vedic literatures. Поэтому Кришна приходит и дает нам священные ведические писания. It's like, imagine if we didn't have the Bhagavad Gita, we didn't have the Srimad Bhagavatam, it would be very difficult. Представьте себе, чтобы если у нас не было Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиты, было бы очень тяжело. Imagine if Prabhupada had not come and given us all these literatures. Представьте себе, что Шрила Прабхупада не приехал на Запад и не дал нам эти священные писания. We would still be kicked around by the material nature. Мы бы по-прежнему материальная энергия пинала бы нас. So we're very fortunate because now we have these guides, these spiritual guides, these Vedic literatures. Поэтому очень удачливо у нас есть священные писания, наставления, which are giving us an opportunity to advance very quickly in spiritual life. которые дают нам возможность очень быстро прогрессировать в духовной жизни. So we should actually be very hungry to hear this knowledge. Поэтому мы должны быть очень жадными, чтобы слушать это послание. We should be very eager to hear. Мы должны очень сильно желать слушать. And the more we want to hear, the more we'll want to also give this knowledge out. И чем больше мы будем слушать и понимать, тем больше у нас будет просыпаться желание делиться этим знанием. Srila Prabhupada, he says in one purport of the Bhagavad Gita, he said, as we're reading these books, we should be fascinated by this information. То есть, читая эти книги, мы должны очень впечатляться этой информацией. And by reading these books, actually we're cultivating a desire to distribute the books. И когда мы изучаем, читаем эти книги, то мы должны культивировать в себе желание распространять эти книги. Because throughout Srila Prabhupada's books, he's emphasizing the importance of sharing this knowledge, of preaching this wisdom. Потому что если мы посмотрим на протяжении всех комментариев Шрилы Прабхупады, мы увидим, что он акцентрируется на том, чтобы мы делились этим знанием с другими. And there's many ways by which we can cultivate this desire to distribute Krishna consciousness. И существует множество методов, благодаря которым мы можем культивировать и проповедовать. For instance, now we have this the internet. Сейчас, допустим, у нас есть интернет.
And there's a lot of information in the internet. И есть очень множество информации в интернете вы можете найти. There's a website called ISKCON Desire Tree. Есть замечательный сайт ISKCON Desire Tree. And if you go on this site, you'll find that there's many lectures or seminars given on book distribution. Если вы зайдете туда, вы увидите, сколько семинаров прочитано на тему распространения книг. There's thousands of lectures by senior Vaishnavas. Тысячи лекций взрослых преданных, зрелых преданных. And I don't know if you're aware, but there's something else called, just like there's YouTube, there's also KrishnaTube. Есть еще, знаете, что YouTube, можно смотреть видеоролики, есть KrishnaTube. You just go to KrishnaTube, and then you put in book distribution in the KrishnaTube section. Then there's so many videos of, there's one devotee, Vijaya Prabhu. Один преданный Vijaya Prabhu, он выставляет, там, можете в поисковике набрать распространение книг. And he has been distributing books since 1973. И он распространяет книги с 1973 года. So that's 36 years. Это уже 36, right? 36 лет. So he's like one of the best book distributors in the world. Он один из самых лучших распространителей во всем мире. He's my book distribution guru. Он является моим гуру распространения книг. He's my main inspiration in book distribution. Он мое основное вдохновление мое для распространения книг. Very, very nice devotee. Очень замечательный преданный. So you can get great inspiration from Vijaya Prabhu. You just go to these videos. Вы можете очень сильно вдохновиться, вот, посмотрев это видео распространение. And also I have a conference called Book Distribution Seminar. И также есть конференция распространения, семинар распространения книг. Actually, I changed it now. It's Book Distribution Nectar. А теперь я поменял на нектар распространения книг. And every other day, I send out stories of things that have happened all over the world. И каждый фактически день я обновляю различными историями, которые происходят во всем мире. And devotees, they get great inspiration from this. И преданные очень сильно вдохновляются от этого. There's about 1,000 devotees now on the conference, and I'm always getting letters, please add me to the conference. То есть около 1000 преданных, которые постоянно добавляют свои истории, свои происшествия на Санкиртане. One devotee, he wrote me, he said, your book distribution nectar is the only good thing that comes into my computer. Один преданный написал, что ваш сайт, он самый лучший нектар, который находится на моем компьютере. So that was kind of inspiring. Это было вдохновление слушателям. So in this way we can cultivate this desire to distribute books. Поэтому мы можем культивировать это желание распространять книги. And actually the main inspiration for distributing books is chanting the Hare Krishna mantra very seriously. И основной источник вдохновления для распространения книг – это повторение очень внимательно мантры Харе Кришна. Because Krishna will inspire you from within. Потому что Кришна будет вдохновлять вас изнутри. Because this is one of the main reasons that Krishna comes to this world. Потому что это одна из самых главных причин, почему Кришна исходит в материальный мир. He comes and he speaks Bhagavad Gita. Он приходит и рассказывает нам Bhagavad Gita. And Lord Chaitanya, he comes and himself, he goes out and preaches Krishna consciousness. И сам Господь Чайтанья, он отправляется и проповедует сознание Кришны. So another point I wanted to make is that if we want to distribute books, then we have to make a conscientious desire to regulate our life. И если еще я хотел поделиться с вами одним моментом, если вы действительно хотите распространять долго книги Шрилы Прабхупады, то вы должны культивировать осознанность в своей садхане.
we have to take control of our life. Мы должны взять контроль над своей жизнью. The mind, we all know the mind is going here and there. А ум всегда будет бегать туда-сюда. But if you want to distribute books, then you should make like a vow. Но если вы захотите распространять книги по-настоящему, то должны дать определенный обет. That maybe once a week I want to go out on book distribution. Вот, допустим, раз в неделю я буду выходить на распространение книг. Or once a month I want to go out and distribute books. Раз в месяц я буду выходить хотя бы. Or if you're really fired up, every day I want to go out and distribute books. Если вы действительно вдохновлены и наполнены энтузиазмом, то каждый день будете выходить распространять. But of course, make a practical move in your life by which this is what I want to do. То есть нужно приложить особые усилия для того, чтобы сдвинуться с места. And carry out that desire. И развивать это желание. And you'll see that if you do this, you'll make very nice advancement. И вы увидите, если вы будете это делать, то вы будете очень сильно прогрессировать. Now, of course, sometimes when you go on book distribution, it's a little difficult. Конечно, когда мы выходим на Санкиртан, это немножко тяжело. But there's a saying, I don't know if you have it here in America, there's a saying that failure is the pillar of success. Как говорится, одна поговорка есть, что неудача – это возможность к успеху. So this actually gives impetus to if someone is sincere, then this gives impetus to stand up and go for it more. То есть какие-то неудачи, трудности, с которыми мы сталкиваемся, это эти неудачи могут давать нам вдохновение, чтобы вставать и продолжать дальше. Actually, we only fail when we do it the last time. То есть на самом деле мы проваливаемся и теряем себя и расстаемся с Санкиртаном, когда мы делаем это последний раз. In other words, when you give up. То есть, другими словами, когда вы оставляете эту деятельность. Now, let's say you go out on Sankirtan and you have a difficult time. Вот, допустим, вы выходите на Санкиртан, и у вас случается тяжелый период. But the next day or the next week you go out again. That means that you weren't actually a failure. Но в следующий день или на следующей неделе вы опять выходите и распространяете. Это означает, что вы продолжаете. Because you continued. Потому что вы продолжаете. Right? You understand? Понимаете? So, no matter what happens, we should continue. Неважно, что с нами случится, мы должны продолжать. Just like look at the example of Srila Prabhupada. Посмотрите, вот, например, Шрила Прабхупада. I mean, he went through so many difficulties trying to print books. Шрила Прабхупада прошел столько трудностей напечатать эти книги. He had no money. У него не было денег. At one point, the printer, he said, I can't continue. You're not giving money. До печати сказали, что мы не можем продолжать, потому что вы не заплатили нам определенную сумму. So Prabhupada would preach to him, and then he would print some more. И Прабхупада проповедовал им, они еще печатали. So Prabhupada had to write the books, he had to print the books, and he was going out and distributing the books. Шриле Прабхупаде нужно было перевести, напечатать их, потом еще вдохновлять людей на распространение этих книг. But all we have to do is distribute the books. Но все, что нам нужно делать, это просто распространять книги. So we have it a lot easier. То есть нам гораздо легче. And Prabhupada, he would go out himself on book distribution. Sometimes it was so hot in Delhi that he would collapse, heat stroke. Однажды Шрила Прабхупада распространял в Дели книги, и было настолько жарко, что он получил солнечный удар. So he had it really difficult. То есть ему действительно приходилось очень сложно. Now here, of course, it gets very cold. Здесь вот, конечно, очень достаточно холодно. And then it gets very hot. Ну и потом также тепло становится. So you have to be tolerant. То есть нужно сохранять терпеливость. And the more tolerant we are, the more
advancement we make. И чем терпеливее мы, тем больше прогресса мы способны сделать. I remember I was distributing books once in the airport in Miami. Я помню, однажды распространял книги в аэропорту Майами. And while I was distributing, this man came up, and he got about this far to me, and he started shouting at me. Человек подошел настолько близко ко мне и начал кричать мне в лицо. He said, "You guys are just cheaters. You're a cult. You're just ripping off the people. Just shouting at me." Вы, парни, обманываете людей, втюхиваете книги. So I didn't flinch. Я никак не реагировал, не отвечал. I was just like blank. Я как будто был слепым, не видел его. I didn't react to him at all. Вообще не реагировал на него. So I let him blow off his anger, and then he just left. Я позволил ему выпустить наружу свой гнев, и он развернулся и ушел. And then about a minute later, one Indian man came up to him and he said to me, "That was amazing." И потом через минуту подошел один индиец, и он сказал, это было удивительно видеть. He said that was an amazing exhibition of tolerance. Это невыносимое терпение, которое вы проявили. And he gave a donation. И дал мне пожертвование. So sometimes, just by not even saying anything, you do preaching. То есть иногда, даже не говоря ничего, вы уже своим этим действием проповедуете. Just acting properly. Просто правильно поступая. Of course, this person, he was just blaspheming me, but that wasn't a problem. If it was Krishna, then that would be another thing. То есть этот человек, он критиковал меня, оскорблял. То есть это один момент, но это не был как бы Кришна. So a lot of people won't show interest in Krishna consciousness. A lot of people that we approach, they won't show interest. То есть множество людей, к которым мы обращаемся, они не покажут особого интереса к нам. So when we do meet people like that, then just let them go. То есть просто встречая таких людей, просто дайте им возможность дальше идти. Just like if you want, say you have an apple tree in your yard. Допустим, у вас есть яблочное дерево в вашем саду. So when the apples are unripe, what do? То есть если у вас, допустим, яблоки не настолько зрелые, зеленые, что вы будете делать? You don't pull them off the tree. То есть вы их не срываете. You just let them be. То есть вы просто их оставляете в покое. And eventually they become ripe. Но через какое-то время они созреют. So some people aren't ready for Krishna consciousness. То есть поэтому некоторые люди, они не готовы принять сознание Кришны. They're not ripe. Они не зрелые. So let them go. Значит, дайте им возможность идти дальше. Maybe in the future they'll be ripe. То есть, возможно, в будущем они созреют. But now they're not ready. Но сейчас они не готовы. Just like when we go on book distribution, most people aren't interested. Поэтому, когда мы выходим на распространение книг, множество людей, их не интересует это. But some people are. А некоторых людей это очень интересует. And there's a way to test. И это вот такой момент проверки. And that is, you go to them and you say, "Excuse me, are you from here in Riga, or are you from anywhere else?" Вы подходите к нему и спрашиваете, извините, вы из Риги или откуда-то еще? And sometimes they say, "No, I'm not interested." They walk away. И тогда они говорят, меня не интересует, и уходят. So he's not ready. То есть он еще не готов. Someone else says, "Yes, I'm from Riga. Where are you from?" А кто-то говорит, я из Риги, а ты откуда? Oh, here's somebody that's right. О, кто-то вроде созрел. So there's a test. Это проверка в этом. So when we go out, we should go out with a mood of trying to give them Krishna consciousness. Поэтому, когда мы выходим, мы должны сохранять им настроение, дать им сознание Кришны. And there's certain things that you can say to inspire them to take a book. И существует несколько вещей, которые вы можете сказать и вдохновить их на то, чтобы они взяли книгу. I usually go up to them and I say, "Excuse me, I'm in California. Where are you from?" И я подхожу к ним, извините, я калифорниец, а вы откуда? Вы кто? And usually they'll say, "Oh, I'm from here." И говорят, я вот отсюда. And then I hand the book to them. I say, "Well, here, check this out." И я говорю,
даю ему в руки, вот, посмотри. And then I tell him this book teaches the art of inner happiness. И я потом говорю, что эта книга учит тому, как обрести счастье внутри себя. Higher consciousness. То есть как добраться до высшего сознания. And many devotees, they say this book is about yoga and meditation and how to become free of stress. И некоторые преданные говорят, что это книга о йоге, медитации, как избавиться от стресса. So these are common lines. То есть это такое. These are common lines. То есть это обычные такие выражения, которые преданные говорят. But from reading Prabhupada's books, also you can get many lines from that you Когда can вы use. читаете, изучаете книги Шрилы Прабхупады, то могут приходить идеи, как лучше это сделать. And also sometimes we show the pictures to people. И иногда мы показываем какие-то фотографии людям. Srila Prabhupada, he liked that we had pictures in the books. Шриле Прабхупаде очень нравилось, что у нас есть картинки в книгах. Because people are attracted to art. Потому что люди, они очень привлечены к изображению. So I use the art a lot. Я очень часто показываю эти изображения. And sometimes people buy the book just because the artwork. И часто люди покупают из-за того, что вот там есть красивые картинки. And the one that people like the most is the metaphor of the five senses representing the five horses. И людям очень нравится вот эта метафория, то есть эту картинку, метафору, да, там, где показывает колесница чувств. I showed this picture to one student, and he said, "Man, that is the most amazing picture I've ever seen." Я показал однажды одному студенту, и он сказал, что это одна из самых таких удивительных картинок, которые я либо когда видел. So he bought the book for that picture. А он купил книгу вот именно из-за этой картинки. And then I saw him a year later. И потом я его увидел через год. And he told me what he did is he cut that picture out, and he pasted it on the wall next to his bed. Все, что он сделал, он вырезал эту картинку и поместил ее над своей кроватью. So that when he wakes up in the morning, he understands that this is the situation. И когда он просыпался, он смотрел на эту картинку и думал, вот в такой ситуации я нахожусь. And people also, when they see the changing bodies, you know, we've all seen it a million times, but when people see it the first time, it's like, wow, that's amazing. И, допустим, мы привыкли уже видеть вот это изображение, где меняются наши тела от юности к старчеству. Но когда люди видят это первый раз, их очень это поражает. And sometimes when I'm fired up, I show them the picture of Krishna. И если они очень вдохнули, то тогда я им показываю изображение Кришны. And I ask them, have you heard of Krishna? И я спрашиваю, вы слышали что-то о Кришне? And they say, yeah. Да, слышали что-то. And then I show them, you see that flute there? Krishna is very good on the flute. Да, я показываю им флейту, говорю, вы видите эту флейту? Кришна очень искусно играет на своей флейте. And sometimes they say, oh, God is a musician. И я такой говорю, о, Господь, он же музыкант. Yeah. Krishna is the best musician. Кришна самый лучший музыкант. He melts, actually it's described that when Krishna plays the flute, that the movable things stop moving. То есть, когда Кришна играет на своей флейте, то неподвижные вещи, они начинают, существа начинают двигаться. The rivers stop flowing. Или, допустим, реки, они замирают. And the rocks melt. А камни, они плавятся. So Krishna's a really good musician. То есть Кришна самый лучший музыкант. So, another thing I wanted to mention is that these temples are actually embassies for the spiritual world. То, что я еще хотел добавить, то, что наши храмы – это посольство духовного мира. Just like, you know, Prabhupada, he gives the example that those in the mode of ignorance, they live in the bars or the brothels. Как Шрила Прабхупада высказывался, что те, кто находится в невежестве, они проживают свою жизнь в барах,
в различных таких пивных заведениях. And those in the mode of passion, they live in the city. А те, кто в страсти, они живут в больших городах. And those in the mode of goodness, they live in the forest. А те, кто находится в гуне благости, они выбирают лес. And those in the mode of pure goodness, they live in the temple. А те, кто находится в чистой благости, они живут в храме. So this temple is not actually in Riga. Это на самом деле храм, он находится в Риге. This is the spiritual world. Это духовный мир. Gornitaya is here. Горнитая. So this temple room is not in the material world. То есть нужно понять, что храм, он не принадлежит материальному миру. It may appear to be, but it's Да, not. может выглядеть так, но It's an embassy to the spiritual world. это посольство духовного мира. And we are meant to be ambassadors of goodwill. А мы являемся амбассадорами, Or ambassadors of the spiritual world. то есть представителями духовного мира. So therefore, when we go out, we should feel like we're representatives of Krishna. Поэтому, когда мы выходим, мы должны чувствовать, что мы являемся представителями Кришны. So the most important thing that we should feel is our responsibility is that when people meet us and walk away, they should feel that they've met a wonderful person. И самую важную вещь, которую мы должны себе отметить, то что когда мы встречаем людей, люди должны чувствовать, и после того, как они прощаются с нами, что это самые замечательные люди. They should walk away with a good feeling. Что они должны уходить с хорошим чувством. So for them to walk away with a good feeling, we have to have a good feeling. Поэтому, чтобы они ушли с хорошим чувством, это чувство радости и хорошего настроения должно быть у нас. And that's Krishna consciousness. И это сознание Кришны. Jai Shri Gauritai. So, Srila Prabhupada said that a devotee is a perfect gentleman or a lady. Шрила Прабхупада часто говорят, что преданный совершенный джентльмен. This is the result of Krishna consciousness. И таков вот результат сознания Кришны. Many devotees have been inspired, many people who have come to Krishna consciousness have been inspired by people who have been preaching to them. Многие люди, они принимают сознание Кришны из-за того, что кто-то их вдохновил на это. Because of their good example, they took to Krishna consciousness. Они приняли решение следовать сознанию Кришны благодаря хорошему примеру. And so many amazing things happen when we distribute books. И столько множества удивительных историй происходит, когда мы распространяем книги. It's a real adventure. Это настоящее приключение. Because we never know what's going to happen. Потому что мы не знаем, никогда не знаем, что с нами может случиться. Just like there was one person who was a soldier in the military. Как однажды один солдат, он был в армии. And he was actually a major. He had a big position. Он был майором, он занимал большое положение. And this was in Russia. Это было в России. And while he was in the military, some people who were under him became devotees. И когда он был в этой армии, то люди, которые находились под ним, они стали преданными. And he started noticing that they were acting different than the other people. И он начал замечать, что они отличаются от остальных людей. You can do it later. So he actually befriended them. Он относился дружелюбно к ним. And they started showing him the books a little bit. А они начали показывать, в свою очередь, ему книги. And he was showing a little interest in spiritual life. И у него начал небольшой просыпаться интерес к духовной жизни. So they offered a Bhagavad Gita to him. Они предложили ему Bhagavad Gita. And then they even asked him for a donation. Они даже попросили его о пожертвовании. As a major, he was surprised. Он был майором, был удивлен. So he took the book, but
he was too busy, so he couldn't read the book. Но так как он был слишком занят, он не мог прочитать. So every once in a while they would ask him, so have you read the Gita yet? И они спрашивали, ну что, прочитал Bhagavad Gita? And he said, no, I'm too busy. Не, я слишком занят. So then, after they asked him so many times, he decided, all right, at least I'll read the translations. Ну, тогда после того, как они его доставали, спрашивали его, там, прочитал ли он книгу, он решил прочитать хотя бы перевод. So he read the translations. Просто прочитал перевод. And then the next time they asked, he said, yes, I read it. И тогда, когда они спросили его, он ответил, да, я прочитал. So, but he had only read the translations. Но он прочитал только перевод. So Srila Prabhupada came to him in a dream. И Шрила Прабхупада пришел ему во сне. And he said in perfect Russian. И сказал на совершенном русском языке. He said, it'll be okay if you read the purports also. Это было бы очень здорово, если бы ты еще и комментарии нам прочитал. So he woke up and he was shocked. Он проснулся и был шокирован. So that day he started reading the В этот день он начал читать комментарии. And that devotee was Achala. Это был Ачала Прабху. Who was here maybe 1 week ago. Который был здесь неделю назад. So now he's a big book distributor, doing so many things. Сейчас он большой распространитель, министр Санкиртана в России. So many amazing things happen. Столько удивительных вещей происходит. Just like there was a devotee who was, actually before he came to Krishna consciousness, he used to play chess. He was a chess expert. He used to go to tournaments. Один преданный, который он до этого был профессиональным игроком в шахматы, играл на различных турнирах. So then he became a book distributor. Затем он стал распространителем книг. Very good book distributor. Очень хороший распространитель. He was going door to door distributing books. Он ходил от двери к двери. And he went to one door and the man said, "No, I'm not interested." Он подошел к одной двери, и человек ответил, нет, мне это не интересует. So he noticed on the man's coffee table there was a chess set. И он увидел, что там на столике лежит шахматы. So the devotee said, "Well, if I beat you at chess, will you then buy a book?" И тогда преданный сказал, ну если я тебя сейчас побежу в шахматы, ты возьмешь книгу? So the man said, "Yeah, sure, okay." Мужчина сказал, да, давай, хорошо. He didn't know what he was getting into. Yeah? Он не знал, что он у нас мастер. So the devotee beat him very easily. Преданный очень быстро его побил. So he bought a book. И ему пришлось купить книгу. I remember one time I was at a festival in Montreal. Я помню, был однажды на фестивале в Монреале. And one devotee came up to me and he said, "Vijaya, I want to thank you." И один преданный подошел и сказал, Виджай, я хочу поблагодарить тебя. I said, "Well, you're welcome." Да, я сказал, ну давай. What did I do? А что же я такого сделал? And he said, "Well, about 20 years ago, you gave a book to a friend of mine, and in that book you signed your name." И он сказал, что около 20 лет назад ты подарил моему другу книгу и подписал ее своим именем. And that friend of mine, he gave the book to me. А этот преданный, этот друг мой дал мне прочитать ее. So now I've been a devotee for 18 years. А сейчас я преданный уже 18 лет. So I felt very good about that. Я очень это почувствовал, очень хорошо. And another person, one time I live in LA, so I got an email, and one person, he sent me an email, he was inviting me to his initiation ceremony. А один преданный, я живу в Лос-Анджелесе, один преданный приглашал меня на церемонию посвящения. I had given him a book a couple of years earlier, and then he became a devotee. Я дал ему книгу несколько лет назад, и он стал преданным. So that was the best email I ever received. Это лучший имейл, который я когда-либо получал. So sometimes people say, "Wow, we're distributing so many books, but where are people becoming devotees?" Иногда преданные жалуются, что мы столько книг распространили, но где же эти преданные?
But people are joining. Sorry? People are joining. Но люди, они присоединяются. All over the world. По всему миру. How many of you came because you received a book? Сколько из вас пришли из-за того, что вот вы получили книгу? Raise your hand. Most of the devotees. Большинство преданных. So it's a very powerful way to spread Krishna consciousness. Это очень могущественный путь того, как распространить сознание Кришны. And sometimes they say, when you're distributing books, sometimes they say, I'm not interested. И иногда, когда мы распространяем книги, люди нам отвечают, что нас это не интересует. So I was distributing books one time, and the person, he said that, I showed the whole book to him, he said, no, I'm not interested. Я однажды распространял книгу, и один человек сказал, да, мне это не интересует. So I pointed to his head and said, up here, you're not interested, but here, your heart, you're interested. Я тогда показал пальцем, указал ему на голову, сказал, здесь в голове ты не интересуешься, но твое сердце, оно интересуется, твоя душа ищет этого. He said, okay, you got me. Да, ответил, ну хорошо, ты поймал меня. And took a book. И взял книгу. So there's so many things we could say to get people to take books. То есть столько разных людей, разных идей и фраз мы можем сказать, чтобы люди взяли книги. Sometimes I tell them that a wise man once said. То есть разумный, что я хотел сказать, что разумный человек, он знает это. If you don't learn something new every day about life, you waste that day. И, допустим, можете сказать, что если ты что-то нового не изучил в своей жизни, ты потратил ее зря. So a lot of people, they take book on that also. Вот тоже вот такая фраза, из этой фразы люди берут книги. And a lot of times when we're distributing books, we approach people who are of a different faith, different religion. И когда мы подходим к людям, обращаемся к ним, то они могут принадлежать к различным религиозным группам. Just like a lot of people are Christians. Как, допустим, множество людей не принадлежат христианской традиции. So when they say, no, I'm a Christian. И когда они говорят, не, я христианин. I tell them, well, that's great. Я говорю, это же здорово. We're not trying to change your belief. Я же не пытаюсь поменять твою веру. But there's always more to learn, right? Всегда же есть чему еще больше научиться. And many times they say, yeah, that's true. И много раз они отвечают, да, это правильно, правда. And they take a book. И они берут тогда книгу. I get a lot of Christians to take books. Я вот так множество христиан вдохновил на то, чтобы они взяли книги. And even sometimes I meet atheists and say, no, I'm an atheist. И иногда даже атеисты говорят, я вообще атеист, меня не интересует. That's okay. We're not trying to change your belief. Я тогда говорю, мы не пытаемся поменять вашу веру. But there's always more to learn, right? Но всегда же можно чему-то больше научиться в жизни. One time I was doing door-to-door in Brisbane, Australia. Я однажды распространял от двери к двери в Брисбене, Австралии. And the man came to the door and he saw that I had a book on spiritual. И человек вышел, увидел, что у меня книга о духовном. So he said, no, I'm a follower of Satan. И тогда он сказал, не, меня это не интересует, я последователь сатаны. I said, well, that's great. Hey, this book will help you understand your enemy. И тогда этот человек, я ему сказал, что эта книга поможет тебе понять твоих врагов, твоих завистливых людей. So I said, you should know your enemy. Я сказал, что ты должен знать своих врагов в лицо. He said, good point. Он сказал, хороший момент. And he bought the book. So there's so many things that we could say on Sankirtan. То есть столько вещей мы можем сказать на Санкиртане. And it's not the same thing. There's so many different engagements you have to. И это не то, чтобы говорить одно и то же, то есть только различных вариаций существует. And as you practice, you get better and better at it. И как только вы практикуете, вы станете все лучше и лучше в этом. But the main thing is that we have to really be enthusiastic to spread Krishna consciousness. Но основная вещь, мы должны быть очень энтузиастичны, чтобы распространить сознание Кришны.
So maybe I'll stop there. Any questions or comments? Может, я остановлюсь, может, вопросы, комментарии? I was having a seminar that you have a big party of distributing books and concerts. Can you tell more about that? Because now it's like summer season, there's a lot of concerts and can you tell about that? Я слышал, что вы часто посещаете концерты, и там происходит много распространения книг на таких вайшнавских праздниках. Devotees have vans, and they fill their vans up with books. И могли бы рассказать об этом. И Vijaya Prabhu говорит, что у преданных есть автобусы, которые наполнены книгами. And they live in their vans. Они живут в этих автобусах. They have them set up so that they could cook and they could shower. То есть у них все там продумано, все, чтобы мыться, приготовить. Actually, usually they shower outside. То есть обычно они моются на улице. But they have a water tank in the van. Но у них есть внутри специальное для подогрева воды. And they just go concert to concert and distribute thousands of books. И они приезжают с одного концерта на другой концерт. It's pretty. At one point in what's that? Vaishnavas concert? No. Karmic concert. Обычные концерты, да. Sometimes there's 50,000, 100,000 people. То есть там могут собираться 50 тысяч людей, 100 тысяч людей. So it's very common to go out and distribute 100 books, 200 books in a day. То есть очень легко распространять по 100, по 200 книг в день без проблем. But you have to have real good sadhana. Но для этого должна быть настоящая, хорошая садхана. Because it's pretty crazy. Потому что там можно сойти с ума. But it's nice engagement. Но это очень хорошее занятие. Now this summer we'll have about 5 vans going around America distributing books at all. Сейчас у нас будет около 5 автобусов, которые будут путешествовать по всей Америке. And there's one concert tour that goes all over America. And the organizers of the concert, they give us permission to go within the concert and distribute books. То есть есть люди, которые организуют различные вот эти концерты, и они дают нам возможность и разрешение на то, чтобы распространять внутри этих концертов, внутри этих мероприятий. So yeah, it's a pretty ecstatic engagement. Это очень экстатическое занятие. Yeah, and a lot of people become devotees from this. И множество людей не становятся преданными из-за этого. Yes. Sometimes when you're preaching outside there, your mood can change during the Sankirtan, and there can come such problems like inconfidence. You are inconfident, like it's really hard to spread knowledge to people in this type of mood. How to get rid of this? You want to translate? You want to translate? Ну, что иногда, когда ты распространяешь книги, бывает такое чувство неуверенности, да, и как с этим справиться? Yeah, actually about 95% of our ability to distribute books is in our consciousness. То есть 95% способности распространять книги находится в нашем сознании. So we're not pure devotees, so we're not going to always have, best consciousness. И из-за того, что мы не чистые преданные, не всегда у нас будет самое лучшее сознание. So sometimes we'll go out and we'll be in good consciousness, and then Maya will come in, and our consciousness will go down, and then we gotta, take shelter of Krishna, then it goes up, and then sometimes it goes down, and sometimes it goes up. То есть иногда, когда у нас хорошее сознание Кришны, все идет замечательно, но когда майя покрывает, мы спускаемся, потом опять поднимаемся. But as we continue, then we get more and more steady, and then your consciousness gradually gets better and better, steadily. Но когда мы будем продолжать это делать изо дня в день, то наше сознание утвердится. So, yeah, the more time, the more energy we put into book distribution, the more attention we put into engaging in book distribution properly, the better we get.
Чем больше мы внимания акцентрируемся на распространении книг, тем лучше оно будет происходить. Yeah. It's happening also that like if you're distributing books, mostly in the streets, books are taking women or girls. Is it something? It's going to be after that a problem after that? If you're distributing books. What's that? If you're distributing books in the street, mostly books are taking women or girls. And Most of the books are being taken by girls. Yeah. It's something after some years ago, something happened with the brahmachari. Yeah, that's a little dangerous. Вопрос был, когда я выхожу, распространяю книги, то в основном покупают красивые девушки, могут ли случиться какие-то проблемы? Девушки или женщины. Prabhupada gives the example of butter and fire. Прабхупада приводит пример масла и огня. That the man eventually melts. Что обычно мужчина плавится. So that's dangerous. В этом заключается опасность. If you're talking to attractive girls all day and you're trying to be a brahmachari. Если вы говорите с привлекательной девушкой весь день и вы пытаетесь остаться брамачари. And plus you're smiling and joking. И плюс вы еще улыбаетесь, смеетесь, шутите. It'll be difficult if you want to remain a brahmachari, it'll be difficult. Если вы хотите решительно оставаться брамачари, будет тяжело. I only approach women if they're with a man. Я только обращаюсь к женщинам, если они с мужчиной вместе. Not women alone. Но не одни, сами по себе. Because material world, sparks start flying. Sparks. No, I'll change that. There's desires, we have desires. То есть, другими словами, всегда может возникнуть эта искра, да, желание, то, что мы находимся в материальном мире. So if man is speaking to a woman alone, all day long, those desires have a tendency to come up. То есть, если мужчина разговаривает с женщиной на протяжении всего дня, то может возникнуть желание общения с ним. So better be safe than sorry. Поэтому лучше всего быть защищенным. Of course, it's not that household life is. It's also an ashram. Не означает, что семейная жизнь это что-то такое, это ашрам. But Prabhupada always inspired the brahmacharis to remain brahmachari. Прабхупада всегда вдохновлял брамачари оставаться брамачари. Because there's less distraction. Потому что меньше отвлечений. A lot of responsibility in household life. Слишком много очень ответственности по семейной жизни. So. Vijaya Prabhu is householder. His household. Okay. There are some. It's not that you can't, be a great devotee if you're a householder. То есть не значит, что вы не можете быть великим преданным, если вы домохозяин. Vijaya Prabhu is one of the greatest devotees on the planet. Vijaya Prabhu он один из самых величайших преданных на планете. Actually, Indra Swami, who's coming tomorrow, he said, if I had to choose a spiritual master, if I wasn't initiated by Prabhupada, I had to choose a spiritual master, it'd be Vijaya Prabhu. Раджина Свами сказал, что если бы я присоединился сейчас, не было Шрила Прабхупады на планете, и у меня была возможность выбрать между духовными учителями, я бы выбрал Vijaya Prabhu. But one thing, there's actually many householders that are distributing books, but 90% of the householders that I know that distribute books, they don't have children. И я знаю, что много распространяют книг домохозяев, но 90% из них, они не имеют детей, распространяют. But generally, household life means you have children. Потому что обычно семейная жизнь означает, что у вас есть дети. So those devotees that I know, most of them, they don't, because it's much more responsibility when you have a child. Потому что гораздо больше ответственности у вас есть перед вашим ребенком. So.
Any other question or comment? Нельзя ли книгу, да? Обдумывать это, что я сделал не так, или лучше это отложить? Sometimes while I'm distributing books, people ignore me or doesn't take books. So should I think this is my problem? People doesn't take book? No, it's an unripe apple. Не нужно думать о том, что Not ready yet. беспокоиться о том, почему они не взяли. Они просто еще не зрелые яблоки. A lot of people aren't ready. Просто много людей, они не зрелые, не готовы еще. Some people are ready. А кто-то готов. And sometimes it's also, you know, just like if you're in good consciousness, it's amazing how many people take books. И вы можете понаблюдать, если у вас очень хорошее состояние сознания, то вы увидите, как много людей берут у вас книги. And if we're in bad consciousness, it's amazing how many people don't take books. Если у вас плохое сознание, то вы убедитесь в том, что как много людей отказывают вам взять книгу. So it does have something to do with us. Да, это, конечно, относится, наше настроение очень важно в этот момент. It has a lot to do with us. То есть это очень важно. So therefore, the sadhana bhakti is extremely important. Поэтому садхана бхакти просто невообразимо важно. Because this sets the stage for our distribution. Потому что это основная платформа для начала распространения книг. Like I mentioned yesterday, our book distribution will be a reflection of our sadhana. Как я вчера говорил, что распространение книг будет отражением нашей садханы. Yeah. How you inspire yourself before distributing books? If you are going to distribute, how you inspire yourself? Как вы вдохновляете себя перед тем, как отправиться на Санкиртану? What inspires me the most is reading Prabhupada's books. То, что меня вдохновляет больше всего, это чтение книг Шрилы Прабхупады. But I got a lot of inspiration early in my devotional career. То есть это очень много дало мне вдохновения перед моей такой практикой духовной. From other book distributors. То есть и также от других распространителей. But Prabhupada's Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, this gives the most inspiration. Но Bhagavad Gita и Srimad Bhagavatam дают больше всего вдохновения на Санкиртану. Vijaya Prabhu gives a lot of inspiration. Vijaya Prabhu тоже дает очень много вдохновения. Yeah. Как правильно действовать, если, например, человек готов взять книгу, да, но у него нет денег? How, for example, act correctly if a person ready to take book, but he doesn't have the money? Well, that depends. Это, конечно, зависит. If someone is really sincere and very interested in the book, Если человек очень искренне и заинтересован в этой книге, and if you have a smaller book, then you can just give the smaller book. и если у вас есть маленькие брошюры или книги, вы просто дайте ее. But if they're really attached to the bigger book, if you have a bigger book, let them have it. Но если, допустим, он очень привязался к большой книге, то Krishna will make up for it. Кришна устроит все. Many times that's happened. I give out a book, a big book for $1. И иногда бывает так, что я даю большую книгу за $1, and the next person gives $20. а другой человек дает $20. Prabhupada said that when you distribute books, then Lakshmi becomes your treasure. То есть Прабхупада часто говорит, что когда вы распространяете книги, то Лакшми, она становится вашей такой спонсором вашим. So you don't have to worry about money. То есть вам не нужно думать о деньгах. You have a good treasure. То есть у вас есть хороший спонсор. Actually, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he used to put his temples in debt. Одна Шрила Бхактисиданта Сарасвати, он делал таким образом, что храмы, они были в таких долгах постоянных. So that the devotees would have to go out. Что преданным нужно было выходить и распространять. So
Debt is a blessing. Долги — это благословление определенное. If we don't have any debt, then you sit back and eat and sleep. Если у нас нет никаких долгов, то мы комфортно устроены, едим, спим. Anything else? Что-то еще? Критически смотреть на свою саду, на обычную христианский свет, более все хорошо, все нормально. How to improve your sadhana, like I'm doing everything okay, rising early, and how to improve, how to see on your sadhana on critical point of view. Well, we should read the time that we do have for reading should be very attentive, like our, just like it's like japa, we should be very attentive. Когда мы, допустим, читаем книги, изучаем, мы должны быть очень внимательны, как к джапе это относиться. And we should be regulated and taking rest and getting up early. То есть мы должны регулировать нашу жизнь и вставать очень рано. And strict in the morning program. Быть очень строгим в утренних программах. Prabhupada said this is our life and soul. Прабхупада говорит, что это наша жизнь, душа. It's very enlivening for the soul. Это очень вдохновляет нашу душу. Mangalartik, it's the auspicious artik. Мангаларати — это очень благоприятная церемония. It's a wonderful way to start the day. Это самый наилучший способ можно начать свой день. And to worship Srila Prabhupada, worship the Guru. И поклоняться Шри Прабхупаде, поклоняться своему гуру. If you chant your rounds attentively in the morning, you go to the whole morning program, you read Prabhupada's books, then you're so much inspired. То есть, если вы посещаете утреннюю программу, читаете книги, то вы будете очень сильно вдохновлены. Natural result. Естественный будет, натуральный результат. So yeah, we have to manage our time. То есть мы должны регулировать и распределить свое время. Prabhupada said we should read his books minimum an hour a day. Прабхупада говорит, что мы должны, по крайней мере, читать час в день книги. He said an hour or two. Час или два. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Transcendental Book Distribution ki jai. Vijaya Prabhu, okay?